Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby, now let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out sweet as a high, baby. Warm you up. Me love you much. Baby, don't hold forget me. Enjoy your life, try to be happy. Come on with me, baby. Oh, oh, oh. Never ever leave without me. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out to you, baby. Let me warm you up. Das ist jetzt die fixe Endhöhe. Vorne sind es 5 Meter und hinten sind es 4 Meter. Hinten kommt dann ein 2020er Baum auf und vorne auch 2020er und über den 2020er Baum nochmal 2020er. Also vorne doppelt, weil er durchgehend ist und nicht in der Mitte aufliegt. Das Ganze wird dann mit eingeklebter Gewändestange niedergeschraubt. Und dann kommen 10, 12er Baum, der lenkt aber und dann wird es eingedickt. Aber bevor wir das jetzt machen können, müssen wir die letzten Reihen, was wir aufgestellt haben, ausbetonieren. Wie wir das genau machen, wissen wir noch nicht. Irgendwas mit Bagger und Traktorkombi. Das Gute ist, wir können den Traktor komplett mit dem Fang steuern. Das heißt, heben, senken vom Frontladergerüst und hinten Klappen aufmachen vom Zwangsmischer, geht alles über Fang. Dadurch kann der, was im Bagger sitzt, das auch steuern und ich muss nicht über runtergreifen.